సాల్వ్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయలేదండి అని చూస్తుంది. జస్ట్ ఓన్లీ రిపోర్ట్ చూపిస్తుంది కానీ అంటే జనరేట్ చేయలేదు సార్. నిన్న జనరేట్ చేస్తుంది. ఫుల్ లేదా సార్ సెషన్ ఫుల్ తీసుకుంటారా? మీరు ఫుల్ తీసుకుంటారు కాదు, ఈరోజు ఫుల్గా తీసుకోవాలి. నేను యాక్చువల్ కాదు, నన్ను అక్కడ రమ్మన్నారు ఒకసారి. 2 hours తీసుకుని వీళ్ళకి వర్క్ ఇచ్చి వెళ్ళాలి. అది ప్లాన్. యాక్చువల్గా నేనైతే ఫుల్ తీసుకున్నా కానీ వచ్చాను ఇక్కడ మార్నింగ్. అది నేను మోడల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను సార్. డేటాబేస్ డిగ్రీ మోడల్లోనే క్రియేట్ చేయమంటుంది. డిగ్రీ మోడల్లోనే క్రియేట్ చేసాను. చేసిన తర్వాత మనం సెటప్ అడుగుతాం కదా మళ్ళీ. అక్కడ డిగ్రీ మోడల్లో యూజర్ నేమ్ ఇస్తే రావట్లేదు. అంతా అయిపోయింది. అంటే డౌన్లోడ్ ట్రై చేసావా? పాస్వర్డ్ రూట్ కొట్టాను. పాస్వర్డ్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాను. దాని తర్వాత ఏంటంటే స్క్రిప్ట్లో VS/ETC/graph MySQL పాత రాయమంటుంది సార్. మీరు అయిపోయిన సెషన్ అయిపోయింది.
నాకు అర్థమైంది. You will see it later. So okay. Good morning, all of you, and I gave you a task. How many of you are able to finish that? Swapping a column. Swapping two columns. How many of you are able to do that? ఈ రూమ్ లో ఎంతమంది చేశారు కాలమ్ స్వాపింగ్? రో స్వాపింగ్? సరే, ఇప్పుడు అది ఫినిష్ చేయండి. Then I will start my lesson. How many of you are able to create a table? With the next job. First, deletion of a row, deletion of a column. అందరూ అది చేయండి, స్వాప్ చేయండి. Row swapping. Need to find out somebody. What about other rooms?
Just can you give me the statistics? How many of them have finished that swapping of rows and columns? Room 3, tell me.
లైట్ ఆఫ్ చేసింది కాబట్టి one person completed room 2. What about room 3?
So can you give me power? I'm expecting some. Okay, what about the rest? What is the issue? What is the difficulty? ఇక్కడ ఇష్యూ ఎక్కడ ఉంది? మాట్లాడితేనే కదా ఏదైనా వచ్చేది, తెలుసు. అదర్వైజ్ అందరూ కామ్గా ఉన్నారా?
Just to create some data here. You need not keep much, but still, whatever it is. Some data. What about other rooms? Create a div. Inside the div, you are supposed to populate the table. That is the first job I asked you to. So, anta unta that base, if you are there, then they can definitely do it. So that the electricity department is also not interested. So we are all on the same boat. కొంచెం ఆన్ చేస్తే మళ్ళీపోద్ది వచ్చిందా పవర్ రాలే కదా మళ్ళీపోద్ది ఓవర్లోడ్ కదా అది యూజ్ చేసుకో అది ఓవర్లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ మూడు కలిస్తే చాలు మూడు ప్రాజెక్టులు 4 ప్రాజెక్టులు కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇవే కనెక్ట్ చేస్తే తెచ్చిపోద్ది ఇష్యూ ఏంటి చెప్తే దెన్ అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ అడ్రస్ దోస్ ఇష్యూస్ ఏమైనా అర్థం కావట్లేదా ఏంటి సంథింగ్ లైక్ దట్
So if you give a table data array with a specific table ID to a parent object, it will create a new table and attach it to the parent object. That is the thing. Now you already talked about this. First of all, create a table. Next. Okay, if you have a heading also, you can keep it. First of all, create a table body. Create a table row. Create a table data. Now you need to repeat them in a loop, basically. One. Also table, after creating the table ID, you assign the table ID. Here dot before appending, you need to put the data inside. Table content is equal to data of ij. Now you need to append td dot append child of table content. Now tr dot append child table data. You need to append those three things. And after this is done, you need to append the table body. T body append child of table row. And at the end of this loop, T table dot append child of T body. Table body we are going to append. And at the end of this whole function, you need to append parent object append child of table and append yes. So this is what we normally do, the whole job of creating a table.
creating a table dynamically by doing something. So if you understand this, then how it is actually being made, then you can easily do any other job. Today I have just added one more thing called t-body. For some reason I have added it. Since there may be heading also for table, we need to add t-head also. Now you can call this one here. So first of all, parent object, document dot get element by id div1. This is my parent object. Now create table, parent object, comma table id tbl1, comma table data is the data. I want to create a table. That's it. So the method of what I have done, I can use it for anywhere and need not worry about how to create a table. So simple, I can pass any data to the table. Okay, it's a table data array, not data. This is a table data array. What are the table data array that you are passing? Or what you want to create a table from that. I want to check whether it is working or not. So basically, you need to understand the part and parts of everything. There is something execute our match setting. So there is an error. Where is that error? You can see that. Work avalledante error vachindani kada, undefined. Uncaught document is not undefined. Document spelling the prasa, line number 24. The table got defined, undefined. And why undefined? అది తప్పు రాసాం ఇక్కడ. Data dot length అన్నాం రెండు చోట్ల కూడా. Data 5 dot length. Now you will be getting the same table what you are actually supposed to. So ఏ డేటా ఇస్తే ఆ డేటా దానికి మనం ఇక్కడ టేబుల్ క్రియేషన్ సింపుల్ ఫంక్షన్ రాసి we have done the same thing. So any table data array that you pass it to that, it will create a table. You need not write the whole table part tdt or so on and so forth. Every time you can simply pass the data in the array and ask the function to build the table for you. So you can also, after this is done, you can also apply the border and everything. So that now you can also get the same table. Whatever the object that it has returned, it can also get it. Or you can also get the same object also. You can also get the same object if you want. If you want to get the table, so table object also you can get tbl object. Table object is equal to. You can return the same table object. After this is done, return tbl. Now table object will be returned back to the same thing. Now you can directly use the table object. tbl obj dot. So you can also style dot border is equal to 1 pixel solid gray. You can also directly use the same table object style. You must be able to see the border around. You can also try such things. So anything, whatever it is, it's a different matter altogether. You can also apply the styles and all. So whatever the table object that you are creating, it will be returned back. Just I am returning the same tbl, whatever has been made.
and I'm catching the table here, and I'm trying to apply the style whatever it is, and I can easily do it. Whatever I want, I can do it. So now you can do any other things. So you can write some more functions. But what I am asking you is, I already made a row swapping of 2 rows, and similarly swapping of 2 columns I asked for, but you could not do it. Where is the problem? I don't know. మనం ఏది ఎలా తయారు చేస్తాం మనకు తెలిస్తే then definitely we should be able to do the other one also. కాపీ పేస్ట్ చేస్తే రాదు. నేను ఎక్కడ చూసి కాపీ పేస్ట్ చేస్తే రాయలే కదా ఇది. ఇష్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఐ వాంట్ టు నో ఇట్. Styles, and you can also write styles also in the ikkada styles రాసేస్తే the style will be automatically applied. The table style, table, water is equal to you can also apply the table rows, any table row or t body t row, t body tr, nth child of even, background color light gray, సో అప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏం క్లాస్ ఏం అప్లై చేసినా చేయకపోయినా కూడా ఇట్ విల్ బి డన్. ఇప్పుడు ఈ స్టైల్ మీరు అప్లై చేసినా చేయకపోయినా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ కేర్ బై ఈవెన్ ద న్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ గాట్ క్రియేటెడ్ హియర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాండిల్డ్ pretty much. ఆటోమేటిక్గా మీరు తర్వాత క్రియేట్ చేసినా కూడా స్టైల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసినా ఇట్ విల్ బి అప్లైడ్. And every TD you want to maintain a row also you can do. Every T body, TD, TR, TD. You want to maintain a border. We can see very dotted lines. So, and if you want to maintain the gap between these also, you can maintain it. Padding, say 5 pixels. కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది. లేదు వన్ సైడ్ ప్యాడింగే కావాలనుకుంటే వన్ సైడ్ ప్యాడింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు అస్. బట్ యూ నీడ్ టు జస్ట్
You should be able to do something. Then now you should be able to sort the rows. Row sort చేయమని చెప్తున్నాను నేను. రో సార్టింగ్ కూడా నేను రాసి ఇచ్చాను. అంటే మీరు రాసిన కాపీ చేయమని కాదు, ద ప్లాన్, ద మోడల్, how we are trying to execute it. That's what I would like to ask you. Swapping. Issue ఎక్కడ వస్తుంది అన్నది I wanted to know. What is the problem in other rooms? Room 3 no one completed and nobody is able to understand it. No, where could, that's why I repeated today. Where couldn't they understand? That's what. యారే అర్థం కాని వాళ్ళు ఎంతమంది? ఇట్స్ a 2-dimensional array. ఇది అర్థం కాని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? All rooms I am asking the question. Is there anybody who could not understand this array? ఈ డేటా యారే అర్థం కాని వాళ్ళు ఎంతమంది? యారే అసలు యారే రిప్రజెంటేషన్ అర్థం కాని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? అది నా క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ యారే ఒకటి కనపడుతోంది కదా, ఈ యారే అసలు ఇలా ఎందుకు పెట్టామన్నది కూడా అర్థం కాని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? యారే ఎలా రాయాలో మాకు తెలియదు సార్, అసలు యారే అనేది ఏంటనే మాకు తెలీదు. వి డోంట్ నో ఇట్. డేటా యారే అంటే మళ్ళీ యారే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా ఏమిటి? దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు నో. జావాస్క్రిప్ట్ యారేస్ తెలియని వాళ్ళు ఎంతమంది అని అడిగితే ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ కాదు నేను అడిగేది క్వశ్చన్. దాన్ని మళ్ళీ మన యారేస్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెనక్కి వద్దాం, మళ్ళీ వీ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. డేటా యారే అర్థం కాని వాళ్ళు ఎంతమంది? ఎవరైనా ఉన్నారా ఏదైనా రూమ్ లో? మన రూమ్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు డేటా అర్థం కాని వాళ్ళు? డేటా యారే అలా రిప్రజెంటేషన్, అలా యారేని అలా రిప్రజెంట్ చేస్తామని తెలియని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? మీకు తెలియదు యారే రిప్రజెంటేషన్. మీరు లేరా? యారేస్ చెప్పినప్పుడు లేని వాళ్ళు ఎంతమంది? ఒకటి. ఒక్కరి కోసం నేను చెప్పను. మీరు రాకుండా ఉంటే నేనేం చేయగలను? ఓకే అని మిగతా వాళ్ళందరూ యారే తెలుసా? యారే రిప్రజెంటేషన్, బ్లాంక్ యారే, మొత్తం చాలా సేపు స్పెండ్ చేసింది దాని మీద టైం. యారేస్ ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు యారే అంటే? one person is telling, I don't know how to create an array.
What about room 2? Is there anybody who does not know about? Okay, room 2. Is there anybody who doesn't know about arrays? Room 3. Is there anybody who doesn't know how to create an array? ఓకే సో ఒక్కళ్ళే ఇప్పుడు మొత్తం అందరి మీద కలిపి మీ ఒక్కరికే తెలియదు arrays. I cannot explain you. ఒక్కరి కోసం నేను చెప్పలేను మొత్తం క్లాస్. సో array అనేది ఇట్స్ ఎ 2-dimensional array. సో ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్కి ఆ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఉంది, దాని లోపల ఇంకా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి, అంటే 2-dimensional array. An array, it's a 2D array. So how many rows are there in this array? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rows ఉన్నాయి. Every row లోనూ there is again it's an array. Actually 6 elements are there in the first level of the array. In each level there are again 1, 2, 3, 4, 5 elements. For each element inside there is 5 elements again, another array. So an array containing 6 arrays, actually assume that an array, data array contains 6 arrays. Each array contains 5 elements. So unique ga, similar ga, simple ga undi. So the same data array I want to create it as a HTML table. Okay, HTML table తయారు చేయాలి డేటా ఉపయోగించి. మామూలుగా అయితే ఏం చేస్తారు, you need to write the whole table. Table TR TD Rama TD 139 3D Hyderabad TD TS TD India TR క్లోజ్ చేసి అలా ఎవరు అన్ని TRs అన్ని TDs మీరు రాస్తూ కూర్చోవాలి. Instead of you writing it, let the computer do it. That's the objective. సో కంప్యూటర్ కూడా ఆ పని చేయగలదు. ఎలా? డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడలింగ్ వాడుకుని DOM or some other way, whatever it is. So it can also do the same job. So for that matter, we actually trying to write a function called create table. Table తయారు చేయి అని చెప్తున్నాం, or make table or create table. HTML table అన్నమాట ఇది. So create table. So for that we are going to supply some data. డేటా సప్లై చేస్తే క్రియేట్ చేస్తుంది, కానీ అది ఎక్కడ పెట్టాలి? ఎవరికో ఒకరికి పేరెంట్కి అప్ చెప్పాలి. అది ఒకరు తయారు చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ టు అసైన్ ఇట్ టు సమ్ పేరెంట్. ఓ టేబుల్ తయారు చేస్తే ఇట్స్ ఎ చైల్డ్, దాన్ని అలా గాలిలో వదిలేలేం. వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు ఏ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. సో వీఆర్ ఆల్సో గివింగ్ ద క్రియేట్ టేబుల్ ఏ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ టు బి యూజ్డ్ ఫర్ కనెక్టింగ్ ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ టేబుల్. అంతేకాకుండా టేబుల్ మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో గుర్తుపట్టడం కోసం ఒక ఐడి, ఓ పేరు పెట్టమంటున్నాం దానికి. ఎందుకు మళ్ళీ మర్చిపోకుండా మనం I will create a table and I would like to put an identification ID for it, and also want to give to it a parent. That's my objective. Whole objective means I am willing to supply 3 parameters. నా ఓన్ ఫంక్షన్ ఇది. క్రియేట్ టేబుల్ అనేది నా ఓన్ ఫంక్షన్. I'm writing my own. So I'm actually supplying 3 different parameters to this function. One is the parent object, and the name that is to be kept to the newly created table, and the data from which the table is to be created. Adi na object. So నాకు తెలుసు టేబుల్ తయారు చేయాలని, I know it. So that's why there is a method called document.createElement. There is a predefined method called document.createElement. So this create element will create a new HTML element. What kind of element I am asking? Table element. So ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తా, TBL అని పేరు పెట్టుకున్నాను దానికి, ఒక వేరియబుల్ నేమ్ TBL. So the TBL is a new object, table object. TBL is a new table object. So the TBL, as I already talked about, I want to give an identification to that. So table ID, the tbl.id is equal to table ID. I am assigning the ID to the table. Then the table can have t body, t head, t foot, t body, t foot. But my data is going to go into body, table body part. Even though it is not there, it works.
ఇది లేకపోయినా కూడా వర్క్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్గా టీ బాడీ కనెక్ట్ చేయకుండా ఇక్కడ టీ బాడీ కనెక్ట్ చేసి ఉంటాం, టీ బాడీని తీసుకెళ్ళి టీఆర్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటాం కదా ఇక్కడ. టీ బాడీని తీసుకెళ్ళి టీ బాడీ వదిలేసాం అలాగా. ఎక్కడో కనెక్ట్ చేసి ఉంటాం కదా టీ బాడీ, ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసాం కదా. టీబీఎల్ డాట్ అపెండ్ చేయాలి. టీ బాడీ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా టీఆర్ని తీసుకెళ్ళి, డైరెక్ట్గా టేబుల్కే కనెక్ట్ చేసేయచ్చు. ఇది వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ టు టేబుల్ ఆల్సో. టీబీఎల్కే కనెక్ట్ చేసి ఈ టీ బాడీని కామ్గా కూర్చోమనొచ్చు, అయినా కూడా వర్క్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే టీ బాడీ ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పసెస్ వీ నార్మల్లీ క్రియేట్ హెడ్ అండ్ బాడీ సెపరేట్లీ. హెడ్ పార్ట్ బాడీ పార్ట్ సెపరేట్ క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ రెండు కలిపి ఒకే టేబుల్లో పెడతాం. బట్ వీ విల్ ఫర్ better manageability aspects, it's better to keep the body and head separately. Heading లేదు కాబట్టి హెడ్ పెట్టట్లేదు ఇంకా మనం. We can also keep head, that's a different matter altogether. I created a table and I assigned an ID to the table. The table ID is passed as a parameter here. Table ID has passed as a parameter and I'm assigning it to it. Now I want to create a table. టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏముండాలి టేబుల్లో? టేబుల్లో ఏముండాలి? ఫస్ట్ రోస్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్ రో. ఓ టేబుల్ రో క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. టేబుల్ రో క్రియేట్ చేసి మరి టేబుల్ రోలో ఏం క్రియేట్ చేయాలి? టేబుల్ డేటా టీడీ క్రియేట్ చేయాలి, టీడీ ఎలిమెంట్. సో టీడీ ఎలిమెంట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో టేబుల్ రో, టేబుల్ డేటా. టేబుల్ డేటా లోపల ఏం పెట్టాలి? టెక్స్ట్ పెట్టాలి. సో దానికి ఒక టెక్స్ట్ నోడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, క్రియేట్ టెక్స్ట్ నోడ్. సో దట్ ఈస్ టీసీ, టెక్స్ట్ కంటెంట్ ఆర్ టెక్స్ట్ నోడ్ ఆర్ టీఎన్ వాట్ ఏదో పెట్టుకోండి మీ పేరు, నో ప్రాబ్లం. ఈ టెక్స్ట్ నోడ్ని తీసుకెళ్ళి ఆ టెక్స్ట్ నోడ్ దేంతో క్రియేట్ చేస్తున్నా? సమ్ టేబుల్ డేటాలో ఒక ఎలిమెంట్ తోటి, ఒక వాల్యూ తోటి. ఏరే కదా, ఏరేలో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా. ఐజేత్ ఎలిమెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I1 J3 ఉంటే ఏమొస్తుంది? I1 J3 ఉంటే ఏపీ వస్తుంది. ఎందుకు? 00 కదా. 01 02 03 04 10 11 12 13. I1 J3 ఉంటే AP is the thing. So I am going to create a text node with using something like that. ఏదో ijth value తోటి I am creating a text node. So what is this? This is has to be done in a loops. So ఎలా లూప్ చేస్తున్నాను? What am I doing? I am using two for loops. First for loop to create the rows. How many rows to be created? ఎన్ని rows create చేయాలి? డేటా ఎంత లెంగ్త్ ఉంటే అంత. డేటా లెంగ్త్ ఎంత? డేటా యొక్క లెంగ్త్ ఎంత? డేటా లెంగ్త్ ఎంత? ఇంకా ఎంత టైం కావాలి డేటా లెంగ్త్ చెప్పడానికి మీకు? ఏదైనా array డాట్ లెంగ్త్ అంటే ఏమొస్తుంది? మీకు దానికి టెస్ట్ చేసే కన్సోల్ కూడా ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి మీకు.
డేటా లెంగ్త్ అంటే ఎంత వచ్చింది? 6 ఎందుకు వచ్చింది? A is equal to 1 2 3 4. A dot length అంటే ఎంత వస్తుంది? ఇప్పుడు A dot length అంటే ఎంత వస్తుంది? A of 4 is equal to 5 అన్నాను అంటే A dot length ఎంత అవుద్ది? ఏని అన్షిఫ్ట్ చేస్తాను, షిఫ్ట్ చేస్తా. ఏలోంచి ఒక ఎలిమెంట్ తీసేస్తా బయటికి. డేటా లెంగ్త్ ఎంత ఉంటుంది? ఏలోంచి ఒక ఎలిమెంట్ పాప్ చేసేస్తా. లెంగ్త్ అంటే ఏమొస్తుంది? నెంబర్ ఆఫ్ సో డేటా లెంగ్త్ అంటే ఎన్ని వస్తుంది? ఎంత వస్తుంది? ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి డేటాలో? 5 30 రావాలి కదా. డేటా లెంగ్త్ అంటే 30 రావాలి, మరి 6 వస్తుంది ఏంటి? మీ మళ్ళీ చెప్తాను. యారేలో ఉన్నాయి. డేటా అనే యారేలో ఎన్ని యారేస్ ఉన్నాయి? 6 యారేస్ ఉన్నాయి లోపల. యారే లోపల యారేస్ ఉన్నాయి. దట్స్ ఎ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్. 2-dimensional array అంటే array containing some more arrays inside. So all of them. So there are 6 arrays inside the data. And each array again containing another 6 elements, 5 elements. So 6 arrays, they are going to act as an element here. అందు నుంచి మీరు ఇక్కడ చూసినప్పుడు data dot length అంటే సిక్స్ వస్తుంది. డేటా 0 డాట్ లెంగ్త్ అంటే ఎంత రావాలి? 5 వస్తుంది. ఎందుకు డేటా వస్తుంది ఇక్కడికి? నాకు అదో క్వశ్చన్. మరి అక్కడ ఉంటే డేటా ఇక్కడికి ఎలా వస్తుంది? డేటా దీంట్లో ఉంది కదా, ఈ ఫైల్లో ఉంటే ఇక్కడికి ఎలా వస్తుంది డేటా? డౌట్ ఉంది కదా. డేటా ఆఫ్ 0లో ఉండాలి, రామా ఏదో ఉండాలి. ఎలా వస్తుంది డేటా? అక్కడ డేటా ఇక్కడికి ఎలా వస్తుంది? మనం రాసింది ఇక్కడ కదా, జీనీలో రాసాం, క్రోమ్లోకి వస్తుంది. ఎలా? ఇక్కడ డేటా డాట్ లెంగ్త్ అంటే ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ డేటా డాట్ లెంగ్త్ అంటే ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ రావట్లేదు ఎందుకు? ఈ పక్కన వస్తుంది కదా.
రెండు సేమ్ బ్రౌజర్ సేమ్ ఇదే కదా, అయినా కానీ ఎందుకు రావట్లా? వేరే బ్రౌజర్ కూడా కాదు, సేమ్ క్రోమ్, ఇంకో ట్యాబే కదా, మరి ఎందుకు రావట్లేదు డేటా? అక్కడ ఎందుకు వస్తుంది, ఇక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు? మరి బేసిక్స్ చెప్పాను మీకు చాలా సార్లు, మర్చిపోతున్నారా ఏంటి ప్రాబ్లం? మనకి ఇలా అయితే చెప్పలేదు, మానేస్తే బెటర్. ఏం చేయమంటారు నన్ను? వదిలేద్దాం జావాస్క్రిప్ట్? ప్రపంచం ఎక్కువ జావాస్క్రిప్ట్ చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఎవరు చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతే. ఎవరు రెండర్ చేశారనుకుంటున్నారు? అంతా జావాస్క్రిప్టే ఈ పని అంతా చేసింది. ఇలా నీట్గా డ్రా చేయడం, ఒకటి లాగా చూడొచ్చు మీరు కావాలంటే. ఇప్పుడు ఈరోజు రెండే వెదరు ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి తెలిసి సెల్సియస్ లో కావాలంటే చూడొచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ బై జావాస్క్రిప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. డేటా మాత్రమే అలా ఇస్తారు, పుష్ చేస్తుంది, మిగతా అంతా కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ హియర్. ఏదైనా చూస్తే 23rd కదా ఈరోజు, రావాలి. మరి ఇటువంటి ప్రజెంటేషన్ ఇలా రావాలంటే there is no other way for you. మేజర్గా మొత్తం అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ ప్రెజెంటెడ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ నౌ-a-days. You can also change the station also, other stations. ఇవన్నీ జావాస్క్రిప్ట్ చేసి పెడుతుంది. ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఏం చూసినా కూడా సిఎస్ఎస్ జావాస్క్రిప్ట్లే.
సో ఎన్ని రోస్ ఉంటే అన్ని సార్లు ఐని రిపీట్ చేస్తున్నాం. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఒక రో క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీ ఐకి ఒక రో క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అనుకోవాలి. సో తర్వాత అన్ని కాలమ్స్ క్రియేట్ చేయాలి, అన్ని డేటా టీడీ ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎన్ని డేటా ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి? టీడీ ఎలిమెంట్స్ డేటా ఆఫ్ ఐ డాట్ లెంగ్త్. డేటా ఆఫ్ ఐ డాట్ లెంగ్త్ అంటే ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు లోపల ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని లోపల ఆ ఏరే లోపల. ఎందుకంటే ఏరే కదా, అది కూడా ఏరేనా అన్నాను. ఏరే డాట్ లెంగ్త్ అగైన్. సో డేటా ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఆల్సో an array dot length. Now you will be getting, so j value starts from 0 and I am moving towards that, and I want to create a td for each j. After creating td, I want to create text node which contains table data array of ij. Table data array of ij. ai aj కి అయితే నేను ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, దాంతో I am creating a text node. After creating a text node, my job is to connect. ఇప్పుడు ఒక నోడ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఒక పేరెంట్ తగిలించాలి. Who is the parent for this text node? ఈ టెక్స్ట్ నోడ్ పేరెంట్ ఎవరు? టెక్స్ట్ నోడ్ టెక్స్ట్ ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ రాయాలి మనం? టీడీ లోపల రాస్తాం. టీడీ లోపల టెక్స్ట్ రాస్తాం కదా, టీడీ ట్యాగ్ మధ్యలో. సో దానికి అప్ చెప్పాలి టీసీని. అందుచేత టీడీ you append the child, please. You take this child. నువ్వు తీసుకో ఈ చైల్డ్ ని, నువ్వు అపెండ్ చేసుకో అంటున్నావు. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు గెట్ అపెండెడ్. సో ఆ చైల్డ్ వెళ్ళి దానికి కనెక్ట్ అవుద్ది. నౌ యూ హ్యావ్ గాట్ యువర్ టీడీ. మరి టీడీని ఎవరో వాళ్ళకి అప్ చెప్పాలి. టీడీ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతాం? టీఆర్కి అప్ చెప్తున్నాం. టీఆర్ యూ టేక్ కేర్ అబౌట్ మై టీడీ. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. ఇలా టీఆర్ ఇట్ టేక్స్ కేర్ అబౌట్ ఆల్ టీడీస్ విత్ ఇన్ దిస్ జే. ఒక టీఆర్ అన్ని టీడీస్ని టేక్ కేర్ చేస్తుంది. ఒకసారి అంతా అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వస్తుంది కదా లూప్లో. మరి ఇప్పుడు టీఆర్ని ఎవరికి వాళ్ళకి అప్ చెప్పాలి? ఎవరికి అప్ చెప్తున్నావు? టేబుల్కి అప్ చెప్తున్నాం. టీ బాడీకి అప్ చెప్పొచ్చు, లేదా టేబుల్కి అప్ చెప్పేస్తున్నాం డైరెక్ట్గా. సో టేబుల్కి అప్ చెప్పేసాం, అయిపోయింది. ఈ ఫర్ లూప్ బయటకు వస్తే and all table rows will be taken care by table. బయటకు వచ్చింది. మరి టేబుల్ ని ఎవరికి వాళ్ళకి అప్ చెప్పాలి? టేబుల్ ని పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే అడిగామో దాన్ని తీసుకోమని చెప్తున్నాం. నా టేబుల్ ఆ టేబుల్ ఆ పేరెంట్ ని ఎవరు పాస్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం. పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు? ఇక్కడ ఒక డివ్ ని తయారు చేసుకుని పెట్టుకున్నాం అంతకు ముందే. ఆ డివ్ కి అప్ చెప్తున్నాం ఈ టేబుల్ ని. సో ఈ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ముందే తీసుకుని పెట్టుకుని ఆ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేస్తూ టేబుల్కి ఒక ఐడి పాస్ చేస్తూ డేటా పాస్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఈ టేబుల్ ఒక టేబుల్ని తయారు చేసి ఇస్తుంది. ఆ టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ని కూడా మనం వీ కెన్ క్యాచ్ ఇట్ బై రిటర్నింగ్ దిస్ టీబీఆర్. దీన్ని కొంచెం ఇంకా బెటర్ చేయడం కోసం నేను టీ బాడీ యాడ్ చేశాను. టీ బాడీకి అటాచ్ చేస్తాం ఈ టీఆర్. సో ఇట్ విల్ ఆల్సో డూ ద సేమ్ జాబ్. ఏం డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. మీరు చూసినప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ కొట్టినప్పుడు టీ బాడీ లోపల టీఆర్స్ ఉంటాయి. టీ బాడీ లోపల టీఆర్స్ ఉంటాయి అంతే. అది లేకపోతే టీ బాడీ ఉండదు. ఇంతే డిఫరెన్స్. ఈ టేబుల్కి ఐడి పెట్టాను కదా, ఐడి చూడండి అలా కనెక్ట్ చేశాను కాబట్టి టేబుల్ డివ్ టు కేర్ అబౌట్ దిస్ వన్. మీరు ఒక్కొక్క పార్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ బటన్ పెట్టుకుని కూడా. అంటే ఒక్కోటి క్రియేట్ అవడం చూస్తూ ఉండొచ్చు మీరు మీ ఎదురుకుండానే. టేబుల్ క్రియేట్ అవడం, టీఆర్ క్రియేట్ అవడం, టీఆర్ టీడీ క్రియేట్ అవడం, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ. So if you are able to understand this part, are there anybody still could not understand this? Document dot create element అన్నది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది?
డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ అన్నది మనం ఓన్గా రాసామా, మన ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడా? రూమ్ 2 బాగానే చెప్పారు, ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్. ఓకే, మన రూమ్లోనే ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు. ఇష్యూ ఏంటి చెప్పాను ఆల్రెడీ, అదో ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్ అని చెప్పే మళ్ళీ మీకు ఇందా క్లాస్ చెప్పాను. మరి ఇది క్రియేట్ టెక్స్ట్ నోడ్ అన్నది ఇట్స్ ఆల్సో ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్. డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ టెక్స్ట్ నోడ్ కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్. మరి అపెండ్ చేయాలి అన్నది ఇట్స్ ఆల్సో ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి ఎనీ యూ కెన్ అపెండ్ ఏ చైల్డ్ నోడ్ అన్నమాట, రైట్? ఇది క్రియేట్ టేబుల్ అన్నది ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడేనా? ఇట్స్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్. ఫంక్షన్ అని రాశాను కదా, ఇట్స్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్. That's why I directly called create table. Okay. Now the next part, మరి దాంట్లో రో డిలీట్ చేయడం, ఏదైనా రోన్కి డిలీట్ చేయాలంటే మీ మెథడ్ చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో నేను ఈ కృష్ణ ఉన్న రోన్ డిలీట్ చేసేయాలి. ఎలాగా? సో ఐ కెన్ గెట్ ద టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ TBL ఈజ్ ఈక్వల్ టు, TBL అంటే ఉందా లేదు కదా, కాబట్టి TBL ఈజ్ ఈక్వల్ టు document dot get element by id ఏం పెట్టాం టేబుల్ కి ఐడి ఏం పెట్టాం? మన మెథడ్ కాల్ చేసాం కదా, టేబుల్ కి ఐడి ఏదో పెట్టాం కదా. కాదు, ఇక్కడ కాల్ చేసినప్పుడు ఏ ఐడి పాస్ చేసాం? TBL1 అని పెట్టాం ఐడి. కావాలంటే మీరు ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి, మీ డౌట్ ఉంటే. ఐడి ఏముంది? TBL1. మనం పాస్ చేసిన ఐడి తోటి ఐఎమ్ క్యాచింగ్ ది ఎలిమెంట్ TBL. Now I can get the nodes, child nodes, TBL dot child nodes అంటే ఏం వస్తాయి? TRs వస్తాయి, T బాడీ వస్తుంది, చైల్డ్ నోడ్స్. ఎందుకు? టేబుల్లో T బాడీ ఉంది, సో దాంట్లో ఒకటే చైల్డ్ నోడ్ ఉంది కదా మనకి, 0 డాట్ చైల్డ్ నోడ్స్ అగైన్. T బాడీ చైల్డ్ నోడ్స్ ఏమొస్తాయి? టేబుల్ చైల్డ్ నోడ్స్ ఎవరు? T బాడీ. దాంట్లో ఫస్ట్ చైల్డ్ ఒకటే ఉంది, అది ఉండడం T బాడీ యొక్క చైల్డ్ నోడ్స్ ఎవరు? TRs. ఈ TR లో థర్డ్ చైల్డ్ ఎవరు? జగదీష్. 0th చైల్డ్ రామ, హీరో. ఫస్ట్ 0 1 ఇది, 2 ఇది, థర్డ్ అని జగదీష్. చైల్డ్ నోట్స్ ఆఫ్ 3 అంటే థర్డ్ చైల్డ్ వస్తుంది. కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి,
జగదీష్. ఇప్పుడు ఇది నా ఈ నోడ్ ఈ మొత్తం ఈ దాన్ని తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. ఐ వాంట్ రిమూవ్ దిస్ వన్. సో ఈ మొత్తం రిమూవ్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేయాలి? ఆ పేరెంట్ నుంచి రిమూవ్ చేయాలి. పేరెంట్ ఎవరు? ఈ చైల్డ్ నోడ్ పేరెంట్ ఎవరు? ఈ చైల్డ్ నోడ్ పేరెంట్ ఎవరు? ఈ టిఆర్ నోడ్కి పేరెంట్ ఎవరు? టేబుల్కి టిఆర్కి మధ్యలో ఒకరు ఉన్నారు. ఇంకా చూసాం కదా ఇక్కడ టేబుల్ చైల్డ్ నోడ్లు ఎవరున్నారు? కీ బాడీ. ఆ చైల్డ్ నోడ్లు ఒకరే ఉన్నారు కాబట్టి చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ 0 అన్నాను. డాట్ చైల్డ్ నోడ్స్ అంటే టిఆర్స్ వచ్చినాయి. అంటే టిఆర్స్ పేరెంట్ ఎవరు? టీ బాడీ కదా. ఈ పేరెంట్ చెప్పాలి నువ్వు ఈ చైల్డ్ని తీసేసాయి బయటికి అని. ఏ చైల్డ్ని తీసేయమని చెప్పాలి ఈ పేరెంట్కి? దీని పేరెంట్ ఎవరు? కొన్ని ఇంకో విధంగా చేయొచ్చు మనం. డాట్ పేరెంట్ అని కూడా తెచ్చుకోవచ్చు మీరు. డాట్ పేరెంట్ డాట్ పేరెంట్ నోడ్. పేరెంట్ నోడ్ ఎవరు? టీ బాడీ. ఈ చైల్డ్కి పేరెంట్ టీ బాడీ, రైట్. సో ఈ పేరెంట్ నుంచి ఆ చైల్డ్ని తీసేయాలి. అది బేసిక్గా. సో దేర్ ఆర్ 2 ways ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. సో మీకు పేరెంట్ అంటే ఇక్కడ దాకా పేరెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా. ఇబ్బంది పెడుతుంది. So child nodes. So parent node and you are getting it. Now who is the parent of this child node? T body kada. అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అనుకుంటే ఇది మన నోడ్. కాపీ చేసి పెట్టుకోండి దీన్ని. కంట్రోల్ సి. దీని పేరెంట్ ఎవరు? వీళ్ళు. చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ 0 is a parent of child nodes of 3. Whatever it is. ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ టెల్ రిమూవ్ చైల్డ్. ఎవరు చైల్డ్? ఆల్రెడీ వి కాపీడ్ సంథింగ్ దేర్. ఆ పేరెంట్కి చెప్తున్నాం ఈ చైల్డ్ని తీసేసాయి బయటికి అని. ఆ రో పోద్దు చూడండి. ఆ రో పోద్దు. మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. డేటా ఉంది కాబట్టి డేటా నుంచి వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో యూ కెన్ రిమూవ్ ఏ పర్టికులర్ చైల్డ్. లేదు ఈ చైల్డ్ క్యాప్చర్ చేసి పక్క పెట్టుకోవచ్చు మీరు కావాలనుకుంటే. TR3 is equal to ఈ చైల్డ్ని తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవచ్చు కొద్దిసేపు. TBL తెచ్చుకోవాలి కదా. ఫస్ట్ TBL తెచ్చుకోవాలి. TBL is equal to డాక్యుమెంట్ డాట్ రిఫ్రెష్ చేశాను కదా గెట్ ఎలిమెంట్ TBL1. ఇప్పుడు రిపీట్ చేస్తే వస్తుంది మళ్ళీ TR3. టేబుల్ రో 3ని పక్కన పెట్టుకోవచ్చు మనకు కావాలనుకుంటే. పెట్టుకుని యూ కెన్ ఆస్క్ ఇట్ టు బి రిమూవ్డ్. ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసామని చెప్పొచ్చు. ఇది రిమూవ్ చేసి ఇంకో చోట కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు మనం.
ఇంకో చోట కూడా we can insert it. Now tbl dot insert row. Insert child ఉందా? Insert child, insert row. Row insert చేయమంటే row insert చేస్తా. ఏమవుద్ది? అక్కడ రో బ్లాంక్ రో ఇన్సర్ట్ చేసింది అనమాట. ఒక బ్లాంక్ రో ఇన్సర్ట్ చేసింది at the second position. Andriji, you are seeing that one. Insert row అనుకున్నా you can also insert a child, append a child or modify a child. Insert before అని చెప్పొచ్చు a particular thing. So you can also insert that before. Okay, first of all you need to understand how to remove a child. So in order to remove a child, parent చెప్పాలి ఈ చైల్డ్ ని తీసేయని, అంటే ఆ పేరెంట్ రిఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా వాడాలి. దేర్ ఆర్ 2 ways ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. అగైన్ ఇలా కూడా చేయొచ్చు మీరు కావాలనుకుంటే. డాట్ పేరెంట్ నోట్ డాట్ రిమూవ్ చైల్డ్. మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ దాకా ఇదంతా మళ్ళీ కాపీ చేసి పెట్టచ్చు. అన్నా కూడా సేమే. ఏముంది? టీబీఎల్ ఇంకా డిఫైన్ అవ్వలేదు కదా, టీబీఎల్ డిఫైన్ చేయాలి. అయినా కూడా సేమే. టేబుల్ 1 నోడ్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ 3 పేరెంట్ నోడ్ నుంచి రిమూవ్ చైల్డ్ ఆఫ్ ద సేమ్ చైల్డ్ అని చెప్పొచ్చు. లేదా డిఫరెంట్ చైల్డ్ కూడా చెప్పొచ్చు. డిఫరెంట్ చైల్డ్ కూడా తీసేయమని చెప్పొచ్చు, వేరే విషయం. సో ఏ చైల్డ్ తీసేయాలన్నది వీ కెన్ టెల్ ఇట్. లేదు సిబ్లింగ్ ఆల్సో కెన్ గెట్ ఇట్. సిబ్లింగ్ నోడ్ ఏంటిది? నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్ లేదా నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ సిబ్లింగ్. ఎవరు లేరు, టేబుల్కి లేరు కదా ఇంకెవరు. చైల్డ్ నోట్స్ ఆఫ్ రిమూవ్ చేస్తామా? చేయలే కదా. ఇందాక కూడా తప్పే కొట్టినట్టున్నా. నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్ కదా. నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్ ఎవరు? థర్డ్ నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్ G1 అవ్వాలి. G1. అలాగే ప్రీవియస్ సిబ్లింగ్ ఎవరు? జగదీష్ ప్రీవియస్ సిబ్లింగ్ ఎవరు? కృష్ణ అవ్వాలి. యూ కెన్ సీ ఆ టేబుల్ రోకి సిబ్లింగ్స్ ఆల్సో కెన్ క్యాచ్. అంటే ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్ అంటే అది. ఈ ప్రీవియస్ సిబ్లింగ్ ఎవరు? జగదీష్ కి ప్రీవియస్ సిబ్లింగ్ జగదీష్ కి ప్రీవియస్ సిబ్లింగ్ ఎవరు రావాలి? రవి రో రావాలి. జగదీష్ కి ప్రీవియస్ సిబ్లింగ్ కృష్ణ, అతనికి ప్రీవియస్ సిబ్లింగ్ రవి రో రావాలి. Ravi. So this is a kind of thing you need to understand. So siblings తెచ్చుకోవచ్చు. Or next whatever it is, if you are not sure, you can go and put a dot in front of an object, you will be getting it. ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్యాప్చర్ చేసి అప్పుడు కూడా డాట్ పెట్టుకోవచ్చు.
Is there anybody still could not understand how this is working? కాలం తీయాలంటే ఎలా అని చెప్పాను, లూప్ రన్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను సెకండ్ కాలం తీయాలనుకున్నాను. ఫార్ I is equal to 0, I is less than data dot length. You can also get అనమాట all అన్ని సిబ్లింగ్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. data dot length I plus plus. ప్రతి రోలోను థర్డ్ కాలం తీసేయాలని ఆలోచన. ప్రతి రోలోను థర్డ్ కాలం తీసేయాలి. థర్డ్ కాలం అంటే హైదరాబాద్ అంటే సెకండ్. ఓకే, సో ఏం చేయాలి నేను, tbl డాట్ ఓకే చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ ith చైల్డ్ నోడ్ డాట్ చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ ith చైల్డ్ నోడ్ అంటే యాక్చువల్గా టీబీఎల్లో ith చైల్డ్ నోడ్ అంటే టీ బాడీ వస్తుంది. టీబీఎల్లో టీ బాడీ వస్తుంది కదా. సో దాంట్లో మళ్ళీ జీరో చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ జీరో అంటే టీ బాడీలో చైల్డ్ నోడ్స్ అంటే టీఆర్ వస్తుంది. ఆ టీఆర్లో ఐ నీడ్ టు రిమూవ్ ఏ పర్టికులర్ నోడ్ అంటే థర్డ్ తీసేద్దారని అనుకుంటున్నాను నేను. ఇది తీసేయాలని ఆలోచన. బేసిక్గా ముందు అసలు ఏమొస్తుందో చూద్దాం. అదేమొస్తుంది అన్నది ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వెదర్ దే ఆర్ కమింగ్ ద వన్ వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఫర్. ఏముంది, కర్లీ బ్రేస్ పెట్టాలి, ఇది పెట్టండి. చూస్తే మీకు పిడి సికింద్రాబాద్ చైల్డ్ నోట్స్ ఆఫ్ ఐ ఒకటే వచ్చింది అవుట్పుట్లోకి. సికింద్రాబాద్ అదే బేసిక్గా, బట్ ఓన్లీ లాస్ట్ వన్ ఇట్ వాస్ షోన్. చివరిది ఒకటే చూపించింది మనకి. ఓకే, నో ఇష్యూ. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రతి దాని నుంచి చేసేయాలి. ప్రతి దాని నుంచి ఐ వాంట్ టు నో చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ ఐ. ఓకే, ఆఫ్ డాట్ చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ 2. ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ చైల్డ్ నోడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్. ఇంతవరకు పేరెంట్ ఇది. కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి డాట్ రిమూవ్ చైల్డ్. సేమ్ అంటే దాని పేరెంట్ని తీసుకుని ఆ రిమూవ్ చైల్డ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ నోడ్ అంటున్నాను. నౌ ఇట్ మస్ట్ బి రిమూవ్, ఇట్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు రిమూవ్ ద థర్డ్ కాలం. థర్డ్ కాలం ఎగిరిపోయింది అన్నింటిలో. ఏం చేశాను, టేబుల్లో చైల్డ్ నోడ్స్ అంటే టీ బాడీ, దాంట్లో టీఆర్, ఏ టీఆర్, ith టీఆర్. ఐ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 0 to data dot length. దాంట్లో చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ 2 అంటే ఎంత, 1 2. ఇప్పుడు 2 అంటే మళ్ళీ ఇది పోద్ది. ఇప్పుడు ఇంకోసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇది పోద్ది. అలా కాదు, ఐ వాంట్ రిమూవ్ ద ఫస్ట్ సెకండ్ వన్ అంటే ఇక్కడ 1 పెట్టి నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఐ విల్ బి రిమూవింగ్ ద 1. నెంబర్స్ అన్న కాలం పోద్ది. So I am trying to remove that child, the last child, whatever it is. So this is what I am trying to do. ఏం చేయట్లే, ఫస్ట్ ఏ నోట్ తీయాలో దాన్ని తీసుకుంటున్నాను, దాని పేరెంట్ వరకు కాపీ చేసుకుంటున్నాను. దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్. ఈ పేరెంట్కి చెప్తున్నాను, ఈ పేరెంట్ రిమూవ్ చైల్డ్, ఈ చైల్డ్ని తీసేయి అని చెప్తాను. సో ఎవరినైతే ఐడెంటిఫై చేయాలో ఆ నోట్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాని పేరెంట్ని పట్టుకుని ఆ పేరెంట్ చెప్పాలి ఈ చైల్డ్ని వదిలించుకోవాలి. సో ఇది రిమూవల్ ఆఫ్ ఏ కాలం, రిమూవల్ ఆఫ్ ఏ రో, సింపుల్ లాజిక్. కానీ దీన్ని కొంచెం నెంబర్ ఇచ్చి నెంబర్ పార్సెంట్ చేసి దాన్ని కంప్లీట్ చేసి 1 అంటే 1 అనుకుని 1 అంటే 0 అని చేయాల్సి వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు అవి చేసాం మనం, కొంచెం గుడ్ వర్క్ చేసాం. కాలమ్ స్వాపింగ్ కూడా చెప్పాను మీకు. పలానా కాలమ్స్ 2 స్వాప్ చేయాలి,
Row swapping చెప్పాను, column swapping you should be able to do it. What else you could not understand, you please let me know. దీనిలో మీకు ఏం అర్థం కాలేదో తెలిస్తే then I can understand. You can also replace a child. ఓ చైల్డ్ ఇంకో చైల్డ్తో రిప్లేస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 చైల్డ్స్ పట్టుకుంటాను, ఓ చైల్డ్ ఇంకో చైల్డ్తో రిప్లేస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ tr1 తీసుకుంటా, tpl డాట్ చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ 0 అంటే t బాడీలో చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ 1, ఇది tr1 లో పెట్టుకుంటున్నా ఒకదాన్ని. అలాగే tr2 పెట్టుకుంటా, 4 పెడతా. 4 ఉందా? 0 1 2 3 4 ఉంది. tr4 అనుకున్నాను కొద్దిసేపు నా రిఫరెన్స్ కోసం. సో అంతేనా? 2 trs ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఇప్పుడు నా ఆలోచన ఏంటంటే ఆ చైల్డ్ నోడ్స్లో నేను దీన్ని తీసుకెళ్ళి దాన్ని తీసుకెళ్ళి దీన్ని పెడతారని ఆలోచన. సో tbl డాట్ చైల్డ్ నోడ్స్ ఆఫ్ 0 డాట్ రిప్లేస్ చైల్డ్, రిప్లేస్ చైల్డ్ tr1 with tr4 అని అనుకుంటున్నాను. tr1 ని tr4తో రిప్లేస్ చేయమన్నారని చూస్తున్నా. రిప్లేస్ అయిందా? ఏమైంది? tr4 ని tr1తో రిప్లేస్ చేద్దాం, ఏమవుతుందో చూద్దాం. అది రిప్లేస్ అవుతుంది. ఒకటి ఓ రో తగ్గింది. ఎందుకు తగ్గింది? సో ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రిప్లేస్ వన్ థింగ్ విత్ అదర్ వన్. tr1 with tr4. Anyway, tr4 అంటే ఇది, tr1 అంటే tr1 ఇది, tr4 ఇది. tr1 tr4 ఒక టెంప్ నోడ్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఎనీవే, tr1 you are replacing with tr1 అనేది అది ఆ నోడ్ కాబట్టి ఆ నోడ్నే రిప్లేస్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైనా ఒకే చోట 4th లోనే రిప్లేస్ అవుతుంది కదా. 1 with 4 4 with 1 అవుతుంది. Not a child application. Okay, whatever it is, you can try it out. But what am I trying to do is you need to implement the swap method.
నాలెడ్జ్ వస్తే ఆ నాలెడ్జ్ అప్లై చేయడము ఆలోచిస్తాము, బుర్ర పని పెట్టండి. కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయడానికి బుర్ర పని అక్కల్లా, కళ్ళు మిగతా కొంచెం వర్క్ చేస్తే చాలు. బట్ యూ నీడ్ టు మేక్ యువర్ మైండ్ టు వర్క్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సరే, take a break and we will join back again. So I don't know whether you are really learning or not.
చూడు సార్. కీబోర్డ్ అవసరం లేదు. ఇది తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే కీబోర్డ్కి అపెండ్ చేసి కీబోర్డ్కి వేసింది. ఈ కీబోర్డ్ టేకింగ్ టీపీఎల్ ఇవెంట్ చేయాలి. టీపీఎల్ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ టీపీఎల్
So next jQuery. Okay, I'm not willing to waste the time anyway. Let me first show you different things here. jQuery. So there are so many things here. So jQuery is also another JavaScript framework. So it's a JavaScript framework through which you can do so many things very easily. So for that we have already downloaded jQuery last time. You can download and keep the jQuery files inside your jQuery directory. So on the server, you can download the jQuery .min.js or zip, whatever it is. You can download this file, right button, save as. You can save it to your desktop. My work, 23rd May, jQuery.min.js. jQuery.min.js. I have downloaded my jQuery file onto my work. .23rd May, jQuery.min.js. jQuery examples save. Script. So script src is equal to jQuery.min.js. ఇది మీరు బైట్ డైరెక్టరీలో కూడా పెట్టుకుని you can do it.
paragraph id is equal to say p1, this is a para. So let me start. Please practice with me. So jQuery, I downloaded the jQuery from 10.0.0.254/content/jQuery. Right button, save link as, and the folder where you are actually working, you download it to there, and the same directory you try to make your HTML file. Now without jQuery and with jQuery. So for example, since it is actually having jQuery, you are seeing something. First of all, let me show you whether something works or not. $document. So there is a failed to execute query sector already unda enti ikkada $document dot ready. So reference document is not defined. So it work chedu. $document dot ready and under it's not going to work because jQuery is not loaded. jQuery can load it, it will work. Since the jQuery is not loaded, it cannot understand this dollar notation of something. So there is a selector methods and all. We will come back. Now let me first load the new one. Control O, jQuery examples1.js. Now if I do the same thing here, inspect element, console, now I can understand document dot ready is a function alert hello. After the document got ready, I want to execute this function something. Now no issue. Now you can see that document ready ga undi kabatti it is able to do something here. Some alert function got loaded. So this is something like document dollar is a JSON jQuery notation. Dollar is a selector here. jQuery selector. ఏం సెలెక్ట్ చేయమన్నా డాక్యుమెంట్ సెలెక్ట్ చేయి. అది కనుక రెడీగా ఉంటే you execute this function. Document రెడీగా ఉంది కాబట్టి it is executing the function. Document ఇంకా లోడ్ అవుతూ ఉన్నట్లయితే it is not going to execute this function. Okay, so I will tell you something here. So instead I want to add something. Okay, in the function that I executed, I want to add something here. What do I want to do? I want to do something. Function. Okay, ikkada ila రాయడానికి కుదరదు కాబట్టి ఇష్యూ ఉంది. Okay, let me start writing here so that you will be understanding. So ikkada బాడీలో చివరిన స్క్రిప్ట్ రాస్తాను. Script $document dot ready. నార్మల్గా ఇది రాస్తాం మనం ఫంక్షన్ రెడీ మర్చిపోతాం కాబట్టి క్లోజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ దీన్ని ఎంటర్ కొట్టేస్తాను. ఇవి రెడీ అనేది ఫంక్షన్ కదా. సో మళ్ళీ ఒక కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ చేస్తాను, క్లోజ్ చేస్తాను, దీన్ని ఎంటర్ కొట్టేస్తాను. ఈ లోపల ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రైట్ సంథింగ్.
document got ready. When the document is got ready, execute this callback function. What do you want to execute? I want to do something. I want to again select the paragraph, any paragraph. Okay. On clicker, that's what I got. Click it. Then the paragraph got clicked. Again, another function I want to execute. Function. Curly brace begin, curly brace end. Our curly brace begin chesi end chesestam. Okay. Alert. This or inner string. Dollar this say. అంటే మామూలుగా చేసేదే కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తున్నాం. ఎందుకనేది విల్ బి అండర్స్టాండింగ్. ఏం చేస్తున్నాం, డాక్యుమెంట్ రెడీ అయినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే క్లోజ్ చేసేయండి. ఏదైనా బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే వెంటనే క్లోజ్ చేయండి. ఆ లోపల రాయండి ఏ రాసిన. సో దిస్ హోల్ థింగ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రైట్ డిఫరెంట్లీ. ఇది ఫంక్షన్ క్లోజ్, ఇది ఫంక్షన్ క్లోజ్, ఇది ఆ క్లిక్ క్లోజ్, ఇది ఆ పైన ఫంక్షన్ క్లోజ్, ఇది రెడీ క్లోజ్. రెండు కలిపి చేసేసేయచ్చు యాక్చువల్గా. డాట్ రెడీ క్లోజ్. మీరు ఇలా అనే బదులు నార్మల్గా మేము ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండు సెపరేట్ చేయం, ఇవి రెండు కలిపి పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇది రెడీ క్లోజ్. అలాగే సేమ్ వే ఇది డాట్ క్లిక్ క్లోజ్ అయింది ఇక్కడ. సో కొంచెం అర్థం అవడం కోసం. సో I wrote. Now you can execute this. This is document document ready close ayin. Okay, step 1 pretty easy. Now you can save this. When the document got ready, you execute the function. What to execute? You assign a event to the paragraph. Any paragraph. Okay, paragraph kada. ఏ paragraph కైనా కూడా you attach the click function. Whenever the paragraph is clicked, you show me the content. Adi దాని అర్థం. Now if you see this, what will happen? Is not open. It's not yet, right? Okay. Okay, I need to keep that. I need to keep that P to be enclosed within double quotes or single quotes. Doesn't matter. Double quotes can, single quotes can. Now that thing got ready. Now ఎప్పుడైనా ఇది క్లిక్ చేస్తే this is a para. पण ఈ పేరా కాదు, ఇంకో పేరా యాడ్ చేస్తాను నేను. I'm Ramesh NBN. This is para. అంటే ప్రతి దానికి మెథడ్ యాడ్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా పారాగ్రాఫ్ అన్న దానికల్లా. paragraph wherever the paragraph is there, I am attaching the method to that. So you can easily do something by adding
when the document got ready. The document ready కాకుండా యాడ్ చేస్తే తప్పు. You need to make the document to be ready and you can add all these functionality. As many paragraphs as you add, you will always be getting. And what is this here? It's a selector. It is selector. అక్కడ p అని పెట్టామంటే it's a element selector. అలా కాకుండా hash పెడితే దాని ముందు hash p1. అప్పుడు ఒక p1 కి అది అటాచ్ అవుద్ది. p2 కి అటాచ్ అవ్వదు. అలా కాకుండా let me add another paragraph here. Info class. Right? Now I am attaching this to P1. P1 కి అటాచ్ చేశాను కాబట్టి P1 కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది, మిగతా వాటికి అటాచ్ అవ్వదు. దీనికి అటాచ్ అయింది అది. This is not these two are not attached with any functionality of the click. Now I want to attach to them. By the వదిలేసి దీన్ని అటాచ్ చేద్దాం. dot info selector. Now if you do this, then దీనికి ఏం ఉండదు, దీనికి ఉంటుంది మళ్ళీ. I'm working for API association, know what is. So this is nothing but what you already got to know. Selector for CSS. ఏవైతే చేస్తామో దాని ముందు ఒక డాలర్ పెట్టి అన్ని డబుల్ కోట్లు పెడితే దట్స్ గుడ్ ఎనఫ్. You can attach a functionality or you can do whatever you want. ఇప్పుడు మీ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే దాని యొక్క స్టైల్ మారిపోవాలంటే you can change the style, right? So you can do all of them as it is. For example, okay, let's move on. So this is the one what you need to understand. Without this one, this is not going to be. ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా వర్క్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం డాక్యుమెంట్ రెడీ అయిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ ని ఫంక్షనాలిటీలో తీసుకురమ్మని చెప్పాలి. Then only it will work. మీరు దేని మీద క్లిక్ చేస్తే అది హైడ్ చేసేయాలి. దేని మీద క్లిక్ చేస్తే అది హైడ్ అయిపోవాలి ఆటోమేటిక్గా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ alert, you do this. This dot style dot display is equal to none. This dot style dot display is equal to none. ఇప్పుడు దేని మీద క్లిక్ చేస్తారో అది హైడ్ అయిపోద్ది. మళ్ళీ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే అది హైడ్ అయిపోద్ది. దేని మీద క్లిక్ చేస్తే అది హైడ్ అయిపోవాలి. అలా కాకుండా దీని మీద క్లిక్ చేస్తే దాని పక్కన హైడ్ అయిపోవాలి. దాని నెక్స్ట్ వచ్చే సిబ్లింగ్ హైడ్ అయిపోవాలి. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే దాని నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్ హైడ్ అవ్వాలి. దిస్ డాట్ next sibling dot style dot display is equal to none. This dot next sibling dot style dot display dot is equal to none. చెక్ చేద్దాం వర్క్ చేస్తలేదు. రీలోడ్ చేసాం.
ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏంటి? Cannot set property of display undefined. Cannot set property dot display of undefined. నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్ అంటే రాదా? ఒక నిమిషం చూద్దాం ఒకసారి. ఇలా వీ కెన్ చెక్ ఇట్ అనమాట. సో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు మనకి? ఓహో ఓకే ఓకే. సో ఒకసారి P2 తీసుకొద్దాం. P2 O is equal to O dot next sibling. నెక్స్ట్ O dot next అంటే ఏదో వచ్చింది. Slice function CD Unix to stack something. O dot next అంటే వేరే వస్తుంది. O dot next sibling. ఓ ఇది కాదనమాట, ఎజాక్స్. O dot after. O dot blur, O dot change, ఇవన్నీ దాంట్లోంచి వచ్చినాయి. అయితే O dot CSS. సో O అనేది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు. అయితే jQuery, key press. సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ jQuery ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవి. పేరెంట్ O dot పేరెంట్. చైల్డ్ ఉందా? O dot remove, replace, scroll, selector, siblings. ఓకే, సిబ్లింగ్స్ ఎవరు ఉన్నారు? jQuery వచ్చింది. ఓకే, O of 0 అన్నాం. అది O of 0 సిబ్లింగ్స్. O అన్నది ఏంటి? యారే అని అనుకుంటే సరే చూద్దాం ఒకసారి. we will get back. I will get back to you. Let's not. Okay, the next sibling అనేది DOM లోకి వెళ్తలేదు ఇది. Okay, doesn't matter. So something or other we will try to do something here. Okay, now let's move to the next part, jQuery. HTML DOM manipulation వర్క్ చేయాలి, వర్క్ చేయట్లేదు. CSS manipulation, events, effects, Ajax, utilities. Why jQuery? jQuery is being used by almost all the systems. Worldwide గా jQuery ఎక్కువ వాడుతున్నాం framework. What are the other frameworks in addition to jQuery? jQuery కాకుండా ఇంకా ఏమైనా frameworks ఉన్నాయంటే JavaScript frameworks. If you go it, there are so many frameworks in JavaScript. Dojo and ఉంటుంది, Dojo, Dojo, and another one is also there called ext.js. ext.js అని ఇంకోటి ఉంది. Let's move on. So you need to include script src. That's what we have done. So cdn నుంచి అని తెచ్చుకోవచ్చు. That anyway different matter. jQuery syntax చెప్పాను కదా, $selector. That CSS selector ఏదైతే ఉందో you can directly use. So for example $this hide అంటే you can directly do it. ఇందాక చేసిన పని ఇలా కూడా చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, ఇలా కూడా చేయొచ్చు. Instead of this $this hide. అంటే కూడా హైడ్ అవుద్ది. Yeah, it's also working fine. $this hide also works. $this remove, okay, it's different. unhide చేయాలంటే మళ్ళీ చేయలేం. So similarly
ready function. This is very ready event. The document ready event is important again and again. So that is very, because all the methods are only to be come into action after all the elements got loaded. Now any function or anything you can write like this. So dollar directly you can write methods. You can go here. So మీ ఏదైనా jQuery methods right గా execute చేయాలంటే ఇలా execute చేసేయచ్చు. Right, you can write your functions and jQuery methods. Go here. We will be trying it out also without any specific assignment. Also you can do jQuery selectors. You got to know document is a selector. Element selector is to be double quotes. ID selector is hash. Class selector is dot. So dot is a class selector. ఓ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏం సెలెక్ట్ చేయాలన్నది ఇది. సో సెలెక్ట్స్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్, అన్ని ఎలిమెంట్స్ సెలెక్ట్ చేస్తుంది. కరెంట్ HTML ఎలిమెంట్. సో p dot introduction. So it selects one paragraph tag which has a class called intro and first paragraph and ULLI first, whatever it is. So that the first LI element of the UL. ఇవన్నీ కూడా అలా you can select all these things. TR even, TR odd. You can try them. So select all elements with an href attribute. So this is another one. So if you want to select the elements which has an attribute, some XYZ attribute, you can also get it. So for example, okay, any particular attribute it has, if you want to get all the elements which has particular attribute, the square brackets are to be used. And here all the anchor tags which has target is equal blank, which has attribute with the target is equal blank. You select all the attribute, all the anchor tags which has the attribute target is equal to blank, underscore blank. So that's the way. So here it is not, it's saying it's not equal to blank. So the target is not equal to blank. You can write in a function separately. So there are few exercises here. So use the current selector to hide all p elements. Use the correct selector to hide all the p elements. ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఏం రాయాలి? అన్ని p ఎలిమెంట్స్ హైడ్ అవ్వాలి. సెలెక్టర్ ఏం రాయాలి? p రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చాలు. ఈ పారాగ్రాఫ్ లో హెడింగ్ తప్ప మిగతా రెండు హైడ్ అయిపోతాయి. Use a selector to hide all elements in the document. ఏం చేయాలి? Star. Use the correct selector to all odd table rows. All odd table rows hide అయిపోవాలి. Odd అంటే ఏంటి? దీంట్లో 1 2 దిస్ ఆల్ఫ్రెడ్ హైడ్ అవ్వాలి, సెంటర్ హైడ్ అవ్వాలి, ఐలాండ్ హైడ్ అవ్వాలి. సో TR table row odd. అవే మిగిలినాయా? ఇక్కడ రెండు కరెక్టేనా? అంతేనా? అవే మిగిలాలా? ఆల్ఫ్రెడ్ మిగిలాలి,
ఆడ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నాడు కదా. ఓకే అంతేలే, 1 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంతే కదా. ఇది బెర్నర్ మిగలాలి, అర్నెస్ట్ మిగలాలి. సిఆర్ ఆడ్, ఇది మిగలాలి, మిగతా అన్ని పోవాలి. అంతే, కరెక్ట్గా మిగిలింది. ఈవెన్ అంటే ఇవి 2 పోవాలి, మిగతా మిగలాలి. TR odd. Right, next. jQuery event methods. Click, double click, mouse enter, mouse leave. Key press, key down, key up. Form event, submit, change, focus, blur. Document events, load, resize, scroll, unload. సో మౌస్ డబుల్ క్లిక్ చేసాము అన్నది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. సో డిబిఎల్ క్లిక్, ఇంప్లిమెంట్ డిబిఎల్ క్లిక్. సింగిల్ క్లిక్ కి అవ్వకూడదు, డబుల్ క్లిక్ అయితేనే అవ్వాలి. డిబిఎల్ క్లిక్ డబుల్ క్లిక్ అయితేనే హైడ్ చేయి, సింగిల్ క్లిక్ హైడ్ చేయొద్దు. సింగిల్ క్లిక్ హైడ్ చేయట్లా, 2 సార్లు క్లిక్ చేశా, హైడ్ అయింది. సో యూ కెన్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. లేదు మౌస్ ఇన్, మౌస్ అవుట్, మౌస్ ఎంటర్, మౌస్ లీవ్, అది కూడా చేయొచ్చు. ఇట్లా మౌస్ ఎంటర్ అయితే మౌస్ ఎంటర్, mouse enter, mouse enter. Oh, I'm sorry. Mouse enter is an event kada. Mouse enter. అయితే హైడ్ చేయడం కాదు, దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మార్చాలనుకున్నాను. $this $this CSS కూడా ఉన్నట్టుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో. చెక్ చేస్తున్నాను, ఇది వర్క్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. ఐ డోంట్ నో. this లో ఉందా this $p1 ఈక్వల్ టు పెట్టాను ఇక్కడ. CSS చేంజ్ చేయొచ్చు మామూలుగా. ఓకే, లెట్స్ సీ. function click, okay, we can also add these functions. Already we tried. Mouse enter, alert, you entered. అది అలా మౌస్ ఎంటర్ రికగ్నైజ్ అయిందో చెక్ చేద్దాం. Then we can look at it, the CSS option. Yeah, mouse enter అయింది. Yeah,
మౌస్ ఎంటర్ ఈజ్ వర్కింగ్. మౌస్ ఎంటర్ అయినప్పుడు సిఎస్ఎస్ చేంజ్ చేద్దారని మన ఆలోచన. మౌస్ లీవ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. చెప్తాను. మౌస్ లీవ్ అయినప్పుడు ఒకటి, మౌస్ డౌన్, మౌస్ అప్, ఓవర్. దట్ ఆల్రెడీ యు నో. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కరెక్ట్ కామా పెట్టాలి అది. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సిఎస్ఎస్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కామా ఎల్లో. మౌస్ ఎంటర్ అయినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ చేద్దారని ఆలోచన. ఎల్లో. సో మౌస్ ఎంటర్ అయినప్పుడు కలర్ చేంజ్ అయింది. మౌస్ లీవ్ అయినప్పుడు కలర్ బ్యాక్ నార్మల్ సెట్ చేయాలంటే సెట్ చేయొచ్చు. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నన్, యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ ఇట్, or background color something else you can put it. On mouse leave we can also set something else. So CSS to be set like this. So property comma value, CSS property comma value anamata. This dot CSS you can change it. jQuery blur అయినప్పుడు you can change some color, background color or something you can change. On handler selected on. Okay, you can specifically you can add your own event anamata. On click aithe empty, you can write all of them like this. You can write all of the events like this, or you can write all the events for one particular thing. Anni mouse enter aithe, mouse leave aithe. So click in, you can write for one particular thing, you can write all the things as an object, JSON object. This is a JSON object. So you can pass in a JSON object something like this, or you can define like this also. One particular thing aithe ila rastam. Multiple things aithe you need to write like this. Multiple events to p element you can also define. So it's your work to try all of them. Don't leave any one of them. When mouse pointer enters the span element, it should be hidden. You should use the correct event to do so. When mouse pointer enters the span element, it should be hidden. Adi em chesta avutadi. Span element ekkada undi first? Span element rendu span elements ఏ స్పాన్ ఎలిమెంట్ అయినా కూడా ఏం చెప్పలే కాబట్టి ఏ స్పాన్ ఎలిమెంట్ అయినా సెలెక్ట్ ఏంటి? ఎనీ స్పాన్ ఎలిమెంట్. ఇఫ్ మౌస్ ఎంటర్స్ ఇట్ షుడ్ బి హిడెన్. సెలెక్ట్ ఏం రాయాలి? What is a selector? So span is a selector. Event em rayali? Mouse enter. Check cheskondi. When use on method to attach a click event handler to all p elements. ఏంటి ఇక్కడ సెలెక్టర్ ఏంటి? సెలెక్టర్ ఏంటి క్వశ్చన్ ప్రకారం?
P, all P elements. Method enti? Method on. Event enti? Event enti? Click. Function hide cheyali. All P elements. Hide ayindi. Hide ayindi. Hide ayindi. లేదు ఇప్పుడు మీరు DBL క్లిక్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. క్లిక్ చేస్తే అవ్వదు, డబుల్ క్లిక్ చేస్తేనే అవుతుంది. సో యూ కెన్ యాడ్ ఈవెంట్స్. సో ఇలా ఆన్ అని కూడా యూ కెన్ యాడ్ ఈవెంట్స్. దిస్ ఆల్ jQuery సపోర్ట్. డైరెక్ట్ జావాస్క్రిప్ట్ లో ఉండదు ఈ సపోర్ట్. యూ వాంట్ డూ సంథింగ్. ఇప్పుడు అదే ఇండియా బిక్స్ లో ఒక విండో క్లిక్ చేస్తే ఆన్సర్ ఓపెన్ అవుతుంది, మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే ఆన్సర్ హైడ్ అయిపోతుంది. అలాంటివి చేయాలంటే ఇటువంటివి వాడాలి. jQuery effects, hide and show. Hide చేయడం, షో చేయడం. రైట్. సో దేర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ అనమాట, హైడ్, షో. పీని మనం హైడ్ అంటే హైడ్ అవ్వాలి, షో అంటే షో అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఒక ఇంకో చిన్న పీ రాస్తున్నాను, ఇంకో పీ రాస్తున్నాను. ఈ స్క్రిప్ట్ పైన పడేసినా తప్పులేదు. లేకపోతే పారాగ్రాఫ్ రాసి స్పాన్స్ రాద్దాం. పారాగ్రాఫ్ రాసి స్పాన్ రాద్దాం. స్పాన్ id is equal to hide. Another span id is equal to show. సో ఇది ఒక పారాగ్రాఫ్. ఇక్కడ హైడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే పైన పారాగ్రాఫ్స్ హైడ్ అవ్వాలి. ఇది P1 పారాగ్రాఫ్ హైడ్ అవ్వాలి. This paragraph will hide if you click on hide, and will display back. Will be displayed back. Will be displayed back again if you click on show. So this is objective. Migatha paragraphs hide cheyastanu, అనవసరం. So now I want to write something here. So whenever dot hide, whenever hide is clicked, what do you want to do? You want to hide the paragraph 1, P1 to be hidden.
P1 is to be hidden. Whenever you click the same thing, hide బదులు show click చేస్తే P1 చూపించాలి show. When show on a span మీద click చేస్తే the same one should be shown. Show. Hide అయిపోయింది. Show. Hide మీద click చేస్తే paragraph hide అవుతుంది. Show మీద click చేస్తే the paragraph will hide if you click on hide. Will be displayed back again if you click on show. ఏం చేశాను ఇక్కడ ఇవన్నీ కన్ఫ్యూజన్ వద్దు మీకు. కావాలంటే దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా సెట్ చేద్దాం చూపించినప్పుడు. యూ కెన్ ఈవెన్ సెట్ ఇట్ బ్యాక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఆల్సో. సో మీకు హైడ్ అన్న దాని మీద క్లిక్ చేస్తే దిస్ కాదు, వేరే ఆబ్జెక్ట్ని హైడ్ చేస్తుంది. అండ్ సిమిలర్లీ షో మీద క్లిక్ చేస్తే అదే వేరే ఏదైతే హైడ్ చేసినా దాన్ని షో చేస్తుంది. సో hide show methods. సో స్పీడ్ కాల్ బ్యాక్ అది కూడా చెప్పొచ్చు మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా చూపించాలి అన్నది. ఓకే, హైడ్ స్లోగా హైడ్ చేయి, ఇంకా స్లోగా షో చేయి. 5 సెకండ్లు తీసుకో హైడ్ చేయడానికి. షో చేయడానికి 10 సెకండ్స్ తీసుకో, వద్దులే 5 సెకండ్లు మరి ఎక్కువ. కానీ హైడ్ చేయడానికి 2 సెకండ్స్ తీసుకో, షో చేయడానికి 3 సెకండ్స్ తీసుకో. సో ఇట్ టేక్స్ టైమ్. యూ కెన్ ఆల్సో టెల్ ఇట్ అనమాట, స్లోగా హైడ్ అయినట్టు, స్లోగా షో అయినట్టు. You can tell the speed also, and you can also tell the callback. ఆ పని పూర్తి అయిన తర్వాత వేరే పని ఏమన్నా చేయాలంటే చూపించవచ్చు. You can also tell a callback function. And for example, show complete అయిన తర్వాత and hide complete అయిన తర్వాత now the function is hidden. Function, you can write alert hide complete. అంటే ఆ 2 సెకండ్స్ తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాల్ బ్యాక్. అంటే హైడింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇది ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్. Hide complete. Callback function will be executed after the job is done. After the job is done, you want to do something else, you can do it. This is callback function, anonymous function, pair unknown function. You can write it. Okay, ఎక్కువ టైం కావాలంటే ఎక్కువ టైం తీసుకోవచ్చు. అది డిస్ప్లే బ్లాక్ అయితే div కూడా అలాగే instead of hiding paragraph we normally hide divs. Divs ఈజీగా బాగుంటాయి. Toggle. So toggle and hide and this one anamada. So toggle between hide and show. With the toggle method, the same thing will be hidden and will be come back based on the situation. Hide unte ఇది అవుతుంది అంటే ఇంకేది లేదు, ఒకే బటన్
ఓకే బటన్, షో ఆర్ హైడ్ మనం మార్చాలనుకుంటున్నాం సేమ్ థింగ్. ఓకే, షో ఆర్ హైడ్ సేమ్ బటన్. సో షో ఆర్ హైడ్, షో ఆర్ హైడ్. రెండో స్పాన్ ఉండదు, తీసేద్దాం కొద్దిసేపు. సో హైడ్ అనే పెడుతున్నాం దానికి. డాట్ టాగుల్, టాగుల్ అదే 2 seconds. అదే హైడ్ బటన్ కి షో హైడ్ అని పెట్టేస్తున్నాను. అది క్లిక్ చేస్తే, హైడ్ అని దాన్ని క్లిక్ చేస్తే టాగిల్ చేయమన్నా, అంటే ఇప్పుడు డిస్ప్లేలో ఉంటే హైడ్ చేయి, హైడ్ చేస్తే డిస్ప్లే చేయి. సేమ్ షో హైడే. ఈ షో తీసేయచ్చు, అక్కర్లేదు ఇక మనకి. ఒకే దానికి యూ కెన్ అప్లై ద టాగుల్. So toggle speed is same callback. We can also give it. దీంట్లో మీరు ఎక్సర్సైజ్లు ఉన్నాయి, ట్రై దెమ్. ఫేడింగ్ ఎఫెక్ట్, ఫేడ్ ఇందాక ఏంటి హైడ్ కదా, ఫేడ్ కూడా చేయొచ్చు. ఫేడ్ ఇన్ ఫేడ్ అవుట్, ఫేడ్ ఇన్ ఫేడ్ అవుట్ అది కూడా సేమ్. స్లో స్పీడ్ ఏదో చెప్పుకోవచ్చు మీరు. ఫేడ్ ఇన్ ఫేడ్ అవుట్. ఓకే, సో ఫేడ్ ఇన్ అంటే ఏంటి, ఫేడ్ అవుట్ ఏంటి? లెట్ us see. Instead of toggle, I would like to say fade in, fade out. Fade in. First fade out చూద్దాం. షో హైడ్ బదులు ఫేడ్ ఇన్, ఫేడ్ అవుట్, ఫేడ్ ఇన్, ఫేడ్ అవుట్, ఫేడ్ ఇన్. హైడ్ షో ఉంచేస్తున్నాను నేను, మార్చట్లేదు దాన్ని. హైడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఫేడ్ అవుట్ అవ్వాలి, ఫేడ్ అవుట్. షో మీద క్లిక్ చేస్తే ఫేడ్ ఇన్ అవ్వాలి. వన్ అండ్ హాఫ్ సెకండ్లో అవ్వాలి, 1 second లో అవ్వాలి. గ్రాడ్యువల్ ఫేడ్ అవుతుంది, చూసారా? So gradually it is fading in and fading out. The color is being changed. So that is called fade in, fade out. Fade toggle కూడా ఉందేమో, లేదా లేదు. స్లో ఫాస్ట్ ఇంకా అన్నీ ఉంటాయి. ఫాస్ట్గా ఫేడ్ ఇన్ అవ్వాలా, స్లోగా ఫేడ్ ఇన్ అవ్వాలా, యూ కెన్ డూ ఇట్. So that means hiding came gradually, it is taking out the characters. Now fade in, fade out means the same thing. Fade toggle is also there. Fade toggle. Fade toggle is also there. Instead of this one, you can try with single thing, fade toggle. And again click చేస్తే fade out. Same thing. Fade toggle also works. There are okay, fade to, fade to, fade to and the fading is a given opacity. మనం చెప్పిన ఒపాసిటీకి ఫేడ్ అవుట్, ఫేడ్ అవుతుంది. ఫేడ్ టు అంటే మొత్తం కంప్లీట్ ఫేడ్ అవుతుంది కదా, కాదు కొంచెం అలా బ్లరీగా చూపించాలి ఇంకా. సో ఫేడ్ టు, దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫేడ్ టు. Fade to the speed, comma value 0.15. Now the opacity of the కనపడుతూ ఉంటుంది లైట్ గా. స్టిల్ ఇట్ ఇస్ దేర్ బట్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఫేడ్ అవుట్. జీరోకి అవ్వలేదు, జీరోకి అయితే మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది.
but it's still there in a way. You can see some characters there. You can also fade to 1.0 full value. 1.0 and full value. So you can fade in outundi. Fade to 1.0 and fade in outundi. Fade to 1.0 and is a no opacity as it is the actual thing. ఇది 0.15 అంటే బ్లర్ చేసేమని చెప్తుంది. You can blur it. Float fade to a specified opacity. There are exercises for you. Sliding. You can slide up or down, whatever it is. Slide up, slide down, whatever it is. So sliding you can do. So if you want to do something, so slide down, clip. So you can keep a panel. Let me do something differently here. Div lo పెడతాను ఇది. ఈ పారాగ్రాఫ్స్ అన్ని div లో పెడతాను. రెండు పారాగ్రాఫ్స్ పెడతాను నేను div. H1 కూడా పెడతాం. ఇంట్రొడక్షన్ ఇవన్నీ ఫేడ్ ఇన్ అవుతాయి కావాలంటే, పారాగ్రాఫే కాదు. Now, whenever hide is clicked, I want to hide div ne fade చేయొచ్చు. Whole div ని కూడా fade in fade out చేయొచ్చు. Whole div fade out అవుతుంది. The whole div again we can fade back. Anyway, it's there. So fade out, fade in. But ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్ చెక్ చేసేది మనం స్లైడ్ in, slide out, slide up, slide down. Slide down, slide up, slide in, slide out. Okay, slide down, not slide down. Slide down. 1 second time తీసుకుని slide down చేయి. Hide click చేస్తే అవ్వదు. అది ప్యానల్ డౌన్ అయింది. ఎట్లా ఇది ఏం జరిగింది? ప్యానల్ క్లిక్. So div id click panel hello world.
సైజ్ మారిందా? క్లిప్ ప్యానల్ slide down slow. Divide. Hello world. What is the problem here? ఇంకా డౌన్ అవడానికి లేదా? హైడ్ చేసి ఉండాలి, అది హైడ్ చేసి ఉండాలి. ఫస్ట్ ప్యానల్ని హైడ్ చేసి పెట్టాడా? ఫస్ట్ డిస్ప్లే అన్నది ఫస్ట్ హైడ్ చేసి పెట్టాడు ప్యానల్ని, అప్పుడు స్లైడ్ డౌన్ చేస్తాడు. రైట్. బై డిఫాల్ట్ ఐ వాంట్ టు హైడ్ ద ప్యానల్. రైట్, యూ కెన్ హైడ్ ద ప్యానల్ ఆన్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రెడీ. You can hide the panel. Panel hide చేద్దాం అంటే ఏంటి? div1 హైడ్ చేద్దాం. డాక్యుమెంట్ డాట్ రెడీ అయినప్పుడు div1 హైడ్ చేస్తున్నాం, హైడ్ చేసి ఉంచుతున్నాం. Then I'm adding the functionality. Fade out. Slide down. So that's what it is actually trying to do. Slide up. You can slide up anamata. Slide down. You can use them whenever you are actually hide ayandi. Fade out. Fade out అని కాదు, slide down అని అనాలి. పైన పెట్టి కిందకంటే బాగుంటుంది. ఈ రెండు పైన పెట్టి ఈ పారాగ్రాఫ్ పైన పెట్టి div పైన పెట్టి అది కిందకంటే కరెక్ట్. ఇప్పుడు మెనూ తయారు చేయాలి, స్లైడ్ డౌన్ మెనూ తయారు చేయాలి. యూ కెన్ డూ ఇట్. అట్లా. సో ఫేడ్ అవుట్, ఫేడ్ ఇన్ అన్నది యూ కెన్ కీప్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో యూ కెన్ ట్రై దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. So similarly, slide up, slide toggle, you can do it. jQuery, FX and animation. So you can animate. You can animate something from left to right. Left, animate. You can animate a div towards the left, 50 pixels. You try them out, you will be understanding it. So div button so and so, whatever it is. Click function, button click function, you can add the function, and when you want to do, you want to animate. So you can also add a button, and for that button you can add a click button. Click function. And accordingly we can find out. We'll try this. So this is how. ikkadadi nanu ala animate chesam. So you can gradually grow it and fade koncham taggincham. Opacity taggincham. లేదా ఒపాసిటీ కొంచెం అలాగే ఉంచాలి. 70% ఒపాసిటీ కావాలి, కొంచెం థిక్ కలర్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై దట్. యానిమేషన్ స్పీడ్ ఆల్సో యూ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్. ఇట్ సీమ్స్ లెఫ్ట్ 2 పిక్సెల్స్, రైట్ సో అండ్ సో, హైట్ సో అండ్ సో. లెఫ్ట్ 2 పిక్సెల్స్ యానిమేట్ చేయమని చెప్పాను. యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ ఇట్ రైట్ యానిమేషన్ ఆర్ డౌన్ యానిమేషన్. Right, relative values also can give. Height toggle చేయొచ్చు.
Stop animation. Start sliding. Stop అంటే అక్కడ ఆగింది అన్నమాట. మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. So you can try that. Start gradual sliding. jQuery stop method used to stop animations or effects before it is finished. So you can stop them also. Callback functions. చెప్పాను కదా callback functions. After something is done, you want to do something. Already చేసాం ఇది. So this is the last one ఈ రోజుకి, but I am expecting you to work on these things. jQuery chaining. So you can also do some chaining. So chaining అనేది dot so on. ఈ chaining కూడా చేయొచ్చు. 3 కలిపేల్ని ఉదాహరణ తర్వాత ఒకటి ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఇంకోటి ఫినిష్ అయింది. మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. One after the other the chaining is happening. First ఏం చేసింది, కలర్ చేంజ్ చేసింది రెడ్కి, తర్వాత స్లైడ్ అప్ చేసింది, తర్వాత స్లైడ్ డౌన్ చేసింది. సో దట్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఎన్ యానిమేషన్. కలర్ చేంజ్ చేసి స్లైడ్ అప్ చేసి స్లైడ్ డౌన్ చేసి. You can also chaining. చివరిగా హైడ్ చేసేయచ్చు. అన్ని చేసి హైడ్ టాగిల్ చేయొచ్చు. సేమ్ దానికి ఇంకా ఇంకో చేంజ్ చేయొచ్చు. డాట్ హైడ్ డాట్ టాగిల్ 2 seconds టైం తీసుకుని టాగిల్ చేయి. మళ్ళీ డాట్ టాగిల్ ఇంకో 2 seconds. సీరియల్ చూడాలి కదా. టాగిల్ అంటే మళ్ళీ అదే అయింది ఏంటి, స్లైడ్ డౌన్ స్లైడ్ అప్ టాగిల్ అవుతుందా? అంతేలే, అంతే కదా. హైడ్ వెంటనే చెయ్యి, షో చేయడానికి టైం తీసుకో. ఇటు నుంచి వస్తుందా? కాదు కదా, ఇటు నుంచే కదా. ఫస్ట్ హైడ్ చేసేసింది, ఫస్ట్ హైడ్ వర్క్ చేసింది చైనింగ్ లో. సంథింగ్ రాంగ్, ఐ డోంట్ నో. So these are the another few more things are there. You can try them one after the other. If you do not understand, then I will be there in I almost make you to prepare how to follow this online tutorials and all to get to know and to learn, and accordingly you can finish them up. So you need to actually understand all these things. You finish that HTML part and traversing part,
That's what ancestors and descendants. Earlier it was siblings రావాలి ఇందా రాలేదు ఎందుకు jQuery siblings and all we can get it, but you need to first follow ఇంతవరకు ఫినిష్ చేసేయండి రేపటికి. యువర్ టాస్క్ ఈజ్ టు ఫినిష్ ఆన్ యువర్ ఓన్. మొత్తం ఇవన్నీ ఫినిష్ చేసి నిన్నది కూడా పెండింగ్ టాస్క్ ఉంది ఇంకా మీకు. దాంట్లో ఏంటంటే ఆ టాస్క్ని కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేస్తున్నా. స్వాపింగ్ వచ్చింది కాబట్టి రో స్వాపింగ్. నౌ యూ ఇంప్లిమెంట్ ఎ సార్ట్ మెథడ్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ కాలం. ఒక కాలం మీద వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని ఆ రోస్ అన్ని సార్ట్ అవ్వాలి. అది మీరు ఒక చిన్న సార్ట్ బటన్ కొడితే రో నెంబర్ ఇచ్చి సార్ట్ బటన్ కొడితే ఆ రోలో ఉన్న వాల్యూస్ మీద బేస్ అయ్యి కాలం నెంబర్ ఒక కాలం నెంబర్ ఇచ్చి దాని మీద సార్ట్ అని ఆప్షన్ అప్లై చేస్తే ఆ కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ మీద బేస్ చేసుకుని ఆ టేబుల్లో రో సార్ట్ అవ్వాలి. స్వాప్ వచ్చింది కాబట్టి రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. సో ద టాస్క్స్ ఫర్ యూ. ఈ రోజే కంప్లీట్ చేయాలి మీరు. నేను ఇచ్చిన కాలమే బేస్ చేసుకుని ఆ టేబుల్ సార్ట్ అవ్వాలి. అది సో అన్ని స్ట్రింగ్స్ అనే అనుకోండి, నెంబర్స్ ఉన్నా కూడా టైం బీయింగ్, తర్వాత మార్చుకుందాం దాన్ని. కన్సిడర్ ద డేటా ఇన్ ఆల్ కాలమ్స్ బి స్ట్రింగ్స్. ఎక్కడ ఏమి మీ ఓన్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి.
So this is the work, and not only that, so all these tasks must be finished by every one of you. So every other person, please make sure that every candidate has finished all these things. Please subscribe to all of you.